Pues bienvenido a todos. No sé si ya nos conocen, si ya saben que con alguno de vosotros ya estoy viendo los nombres. Sé que ya he tenido la oportunidad de hablar, ya sé, algunos sé que por el nombre que ya hemos hablado de sus casos en concreto, si están viendo una visión educativa, algunos no. Pero para los que no nos conozcan, ¿quiénes somos? LAE como tal es una organización internacional que lo que hacemos es ayudarlos gratuitamente en todo su proyecto educativo en el extranjero, porque estamos certificados por los gobiernos, tanto de Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá, y básicamente son las instituciones las que nos ponen aquí para apoyarlos. Actuamos como representante local de estas universidades que representamos. Vale, sé que es un perfil bastante desconocido en España, por eso siempre intento que nos conozcan mejor, y que tengan toda esa confianza porque al final esto no deja de ser un trabajo en equipo. Ustedes tienen un proyecto de vida, un proyecto en el extranjero y que muchas veces lleva un camino educativo y nosotros estamos aquí justamente para hacerles ese camino mucho más llevadero. ¿Vale? Ya tenemos 22 años de experiencia. En el caso, ya les contaré un poco mi situación, también muy corta, pero les voy a contar un poco sobre mí. Pero LAE como tal es la organización con la que yo me fui en el 2007 a Australia y ya llevaba muchos años de experiencia y actualmente llevamos 22 años de experiencia, tenemos más de 41 oficinas en 18 países y representamos a más de 500 universidades en todo el mundo. Es verdad que Australia ha sido nuestro destino por excelencia, digamos, LAE viene de las siglas Latin Australia Education y la historia es básicamente un australiano que se casó con una latina y se fueron a Colombia y desde ahí empezó todo hace 22 años. ¿Vale? ¿Qué tipo de estudios puedes hacer en Australia, en el extranjero? Cualquier tipo de estudio, desde grado, máster, doctorado, cursos de inglés o lo que conocemos en España como FP. ¿Quién es Olga, no? ¿Quién soy yo? Yo soy la directora de LAE en España y como les decía antes, en un principio soy ingeniera de profesión, me fui cuando terminé mi carrera al año de trabajar porque tenía que ahorrar, como la mayoría de los que están pensando en este proyecto. Me fui a Australia a aprender inglés, empecé trabajando en un restaurante argentino y la verdad, porque mi nivel de inglés era bastante básico y siempre les digo que esa fue la mejor decisión que pude tomar porque a raíz de trabajar en el restaurante argentino conocí el que fue mi jefe por los 4 años. Básicamente, bueno, era jefe de una empresa consultora estructural y empecé a ser delineante para ellos porque tampoco es que tenía un nivel de inglés muy alto, pero ya a los 4 meses de estar en Australia con un curso de inglés intensivo me podía defender. Y en base a lo que sabía previamente y lo que había trabajado, pues realmente pude entrar con mi visado de estudiante, trabajando 20 horas, pues empecé a trabajar en esta consultora que me ofreció un business visa, que es un visado de trabajo para quedarme trabajando. Y con ellos me quedé 4 años. Entonces, bueno, estas 3 fotos son un poco el resumen, aunque es verdad que nuestras oficinas han cambiado. Pero esa foto que ven abajo es en Melbourne, donde estaba trabajando, y me gusta mucho enseñarla porque eran mis compañeros de trabajo cuando estaba como consultora estructural. Empecé como delineante y después, bueno, fuimos ascendiendo poquito a poco. Y si se dan cuenta, ninguno de nosotros éramos del mismo país. Una de las ventajas de Australia cuando pienso como destino es esa multiculturalidad. Ahí estábamos, bueno, frente al campo de fútbol australiano. Y la verdad es que la aceptación que tienen los australianos a nivel de profesionales y poder trabajar, pues realmente a mí fue una de las cosas que más me gustó del país, ¿vale? Y la segunda foto ya es con LAE como organización, que también pues tenemos muchos años y eventualmente año a año, lamentablemente, bueno, tenemos un par de años que no hemos podido ir a Australia, porque ya saben cómo está en la frontera, pues nosotros también vamos anualmente a Australia para visitarlos, para visitar las instituciones que representamos y para enterarnos de todas las novedades, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros hacemos como organización? Desde saber ayudarte a decidir dónde y cuándo, depende un poco de lo que estés buscando, estimar los costes de ese proyecto, revisar becas, opciones, bueno, costes,
ayudarte con todo el proceso de matriculación, de certificación de documentos, revisión si hay que traducirlo, pues te vamos a ir guiando donde tienes que ir traduciéndolo si no tienes a nadie, lo que es solicitar el visado como tal, organizar tu viaje, revisar el seguro, el alojamiento, una vez, y todos los consejos para llegar, ¿no? La recogida del aeropuerto, si la tenemos que gestionar, digamos, todo ese camino, después de decidir bueno, y pensar en esa inversión, básicamente te acompañamos en todo el camino. Y una vez que llegues también estamos contigo. Tenemos oficinas y tenemos embajadores que son estudiantes LAE, que ya tienen una trayectoria y que están ahí quizás ese primer fin de semana para enseñarte cómo moverte en el transporte público, cuáles son las súper más económicos, para que puedas ahorrar un poco. Tenemos oficinas que también hacen muchas charlas, ahí les he dejado los perfiles de Instagram, porque realmente vale mucho la pena que lo vean, la cantidad de actividades que hacen, cuando viene la declaración de la renta, para que hagan las declaraciones de la renta, o sea, tienen, la verdad es que son muy activos para apoyarlos, ¿no? En todos los servicios. Y muchos de los estudiantes que se van del extranjero, realmente, si no lo tienen muy claro, hacen algún curso corto donde después las oficinas los ayudan con las extensiones para otro curso un poquito más, que les pueda llevar a otro tipo de visado, ¿no? Más migratorio. Bueno, aprovecho para darle las gracias a Elan, que es nuestro invitado, y yo sé que creo que es el que lo quieren escuchar mucho más que a mí. Gracias, Elan, por estar aquí. Elan vive en Barcelona, pero también tiene oficinas en Australia, es agente migratorio y la verdad es que ya llevamos un par de años colaborando. Creo que el COVID no nos ha ayudado quizás a que trabajemos mucho más, pero sí es cierto que cualquier estudiante, si tenemos dudas, pues es un gran apoyo y creo que este seminario como tal y lo que les va a contar eh, les va a ayudar muchísimo. Así que solamente antes de que comience Elan, voy a contarles un poco brevemente sobre Australia, sobre por qué estudiar en Australia, porque él se va a enfocar en la parte de qué va a pasar después de los estudios y obviamente bastantes tips sobre la parte de estudiar a nivel migratorio. Pero quizás hay muchos de vosotros que nunca me habéis escuchado, algunos seguramente ya se los habré dicho porque hemos hablado por teléfono, pero a los que no, pues a mí me gusta mucho comparar que Australia es un país de 26 millones de habitantes y que es 2 veces Europa. Y en España quizás somos esa esquinita que ven ahí que es como Tasmania, es mucho más pequeña y aquí somos 45 millones de habitantes. Entonces, realmente creo que es un gran territorio con mucho por hacer. Es tan grande que realmente cada zona tiene algo especial, por eso el decidir dónde también depende mucho de vosotros y de esa visión migratoria muchas veces, que ya les va a contar, hay diferentes tipos de territorios y hay que saber dónde queremos estudiar, si eso nos va a ayudar para una visión migratoria u otra. También otra de las cosas que afecta mucho al estudiante es el clima. Entonces, Australia es tan grande que dependiendo de dónde vayamos, pues vamos a poder tener un clima u otro. Y todo eso, pues nosotros se los vamos a ir contando en base a lo que estén buscando, ¿ok? Una de las opciones, una de las ventajas del por qué estudiar en Australia, bueno, lo que les decía, primero la parte de esa población receptiva y multicultural para mí siempre fue el impacto. Obviamente, aún con esta situación actual, sigue siendo un país con muy buena perspectiva económica y esa oportunidad que tienes de trabajar legalmente mientras estudias. No solamente mientras estudias, sino después de tus estudios. Además que de la educación, que no solamente reconocida a nivel de Australia, sino también a nivel internacional, ¿vale? El visado de estudiante se los voy a comentar yo, porque sé que Elan hablará sobre otros tipos de visados, pero básicamente es un visado que mientras estudias te da la oportunidad de trabajar en medio tiempo durante tus estudios y vacaciones y tiempo completo en tus vacaciones. Y siempre vas a tener, bueno, un mes al finalizar de tus estudios, dependiendo del tipo de estudios, ¿vale? Porque muchas veces si hacen estudios superiores de grado, máster, realmente esos meses de vacaciones se suelen alargar. O sea, si hacen un máster o estudios superiores a
A 12 meses, me parece que le dan 2 meses de vacaciones y muchas veces, dependiendo de cuándo acabe el grado, les dan más tiempo de vacaciones al finalizar sus estudios. Siempre a finalizar en sus vacaciones y cuando no estén trabajando, no estén estudiando, van a poder trabajar tiempo completo. Otra de las ventajas que de hecho, cuando hicimos este seminario, fue una de las preguntas que queríamos hacer es si tienen pareja. Y sé que hay muchos, creo que la mitad de todos los asistentes pues tienen pareja. Y es muy importante que sepan que pueden incluir a su pareja como dependiente de su visado. Y no solamente eso, sino que aparte ellos van a tener posibilidad también de trabajar. Dependiendo de su tipo de estudio, van a tener un tiempo completo o medio tiempo, pero siempre su pareja va a poder trabajar. Y después el Post-Study Work Visa, que es el visado que les va a permitir quedarse trabajando, aunque sé que quizás lo hablará un poquito más en detalle también Elan, les va a permitir quedarse trabajando después de haber finalizado un máster, bueno, un máster de estudios superiores, ¿ok? El tema de la visa me quedó bien, ¿verdad, Elan? Que tú eres el que sabes de visado. Más o menos. Sí, va. Bueno, y les resumo mucho porque esto también yo creo que es bastante importante cuando hablamos de educación en Australia, es que muchos de nosotros solamente conocemos lo que es el máster y el doctorado, pero no sé, quizás no conocemos que en Australia el sistema educativo es un poco distinto, o sea que está la parte vocacional, que también es verdad que es conocido como el FP, pues en Australia el FP también tiene mucho valor en algunos casos, y otra de las cosas es que un master degree puede hacerse por escalones. Sin embargo, como estudiante internacional, siempre les recomendamos que sea un máster, o sea, que sepan que se matriculen a un máster, pero realmente que sepan que hay como exit points, puntos de salida, que aunque tú hagas un máster de 2 años, es posible que termines con un graduate certificate a los 6 meses, al año con el graduate diploma y luego el máster. Lo ideal siempre es matricularse desde su país de origen por un máster de 2 años para poder optar al Post-Study Work Visa, que es el requisito. ¿Ok? Entre los BET, es verdad que hay algunas, lo he puesto porque también he recibido, digamos, preguntas sobre la posibilidad de solicitar un Post-Study Work Visa con un curso técnico. Y es cierto, no es tan sencillo como por un máster, pero bueno, quería explicar que existe lo que son los cursos técnicos y existen dos. Los TAFE, que son los financiados, por así decirlo, por el gobierno, que son más reconocidos porque también tienen mucho vínculo con las universidades, y los BET, que son cursos mucho más económicos, que son quizás en instituciones privadas, que se llama, y obviamente, bueno, a nivel de costes, pues siempre varía un poco, pero porque los TAFE tienen más peso. Y normalmente son en áreas mucho más especializadas que quizás un curso BET. No hay diplomas de escuelas privadas en todas las áreas del conocimiento. ¿Ok? Pero sí podemos conseguir TAFE en casi todas las áreas de conocimiento. ¿Vale? El bachelor lo voy a pasar, el grado, que ya lo conocemos, pero sé que la mayoría de los asistentes pues me han dicho que lo que están buscando es un máster. Y lo que les contaba de los máster. O sea, como el más común, hay 2 tipos. Está es lo que es el máster by coursework, porque es el máster por asignatura que conocemos en España. Pero sí es verdad que hay estudiantes que lo que están buscando es un doctorado, no tienen experiencia previa de investigación y para ellos les recomendamos empezar con un Master by Research. O si realmente es un área que quieras empezar a investigar, pues no necesariamente tienes que irte a un máster, solamente coursework, sino puedes optar por hacer este máster de investigación. ¿Ok? Son distintos y como les decía, con el Master by Coursework, casi siempre ese Graduate Certificate, ese grado de diploma que van ahí, aunque antes era como la manera de escalar hacia un máster, ahora se ve más a nivel migratorio como exit point en caso de bueno, que al año me tenga que ir por lo que sea, ¿vale? Bueno, de los cursos de inglés tampoco me voy a enfocar mucho, pero les hablo de lo que es el coste
porque sé que es una de las, quizás de los, bueno, de las preguntas, ¿no? Más demandadas. Yo lo separo en tres grandes bloques porque lo que es el curso va a depender muchísimo de lo que estén buscando, ¿vale? Lo que es el visado, pues es un coste fijo que independientemente del visado, del viaje y el seguro médico, son costes fijos que no van a variar, o sea, varían más que nada por la duración en el que estén. Y lo que es la manutención, lo que es el alojamiento, transporte y estar ahí el día a día, pues eso siempre pueden pensar que es algo que después como estudiante internacional, si se dan cuenta un poco de esta diapositiva, donde hablo de cuál es el coste de vida normal, es verdad que si se van en pareja, igual yo les digo, consideren esto como una habitación compartida, realmente pueden conseguir cositas un poquito más, bueno, más baratas, hay de todo, pero lo que sí es cierto es que cuando se van con pareja pues suelen ahorrar porque son dos sueldos y es más fácil, ¿no? Todo lo que es la comida y el alquiler. Pero yo les hago esta idea de referencia, siempre les digo que les incluyo esos varios de $80 porque los alquileres pueden salir más costosos, quizás gasten más en comida, pero sí, yo creo que esto les va a dar una visión de que trabajando 20 horas a la semana realmente puedes ayudarte con todo lo que es la manutención en el país, ¿vale? O sea, no siempre va a ser 20 horas, $20 a la semana, todo también va a depender mucho del destino, de la ciudad que estés. Pero realmente Australia suele ser un país donde hay una compensación, o sea, las ciudades donde hay menor salario es porque tu coste de vida suele ser inferior. Y ciudades más caras como Sydney, Melbourne quizás, pues te pagarán un poco más, pero porque el coste de vida también suele ser mayor. Y voy a finalizar hablándole de las becas porque sé que siempre me hacen esta pregunta. Y normalmente, pues eso, para estudiar inglés normalmente no hay becas. Alguna de vosotros siempre les hablo de las becas de una universidad en concreto, que es Torrens, que sí tiene una beca bastante generosa para lo que es estudio inglés si quieren hacer un máster. Pero por lo general, solamente para irte con inglés no van a haber becas, ¿vale? Van a haber descuentos, pero no becas. Y existen varias becas del gobierno australiano y becas que pueden ver en España. Siempre tomen en consideración lo que son los méritos académicos, básicamente. O sea, yo siempre les digo que cuando piensen en una beca seguramente van a aportar algo ustedes como profesionales, ¿vale? Una beca que he querido incluir es la beca Destination Australia, porque también yo pongo aquí siempre lo que más me preguntan, ¿vale? Y esta es verdad que es una beca que ya creo que lleva un par de años, donde lo que intenta el gobierno es atraer a estudiantes internacionales a zonas regionales. Entonces, todo depende realmente ellos se las gestionan directamente a las universidades, o sea, la universidad es la que recibe los fondos y son las universidades las que deciden quién, bueno, universidades e instituciones, quién y cuándo darles las becas, ¿vale? Pero lo que hacemos nosotros es trabajar con vosotros, incluso ver si esta opción puede ser viable para vosotros, ¿ok? Después les he dejado, tenemos un post de becas que se los haré llegar, donde les hablo de algunas becas que hay en España, que pueden ver. Es verdad que ya para este año, o sea, yo les pongo esta presentación, pero siempre pensando en el 2023, básicamente, porque ya todas las becas este año, pues se cierran, si se dan cuenta, cierran en febrero, en marzo, solamente la del IELTS, que si alguno estaba pensando en irse pronto, pues y tiene que hacer el IELTS, pues les digo, oye, aprovechen, porque hasta el 1 de junio, que tampoco tenemos mucho, pues les puede salir esta beca, ¿no? Pero es la única que actualmente está abierta. Y bueno, sin más, vuelvo un poco a presentar, a darle las gracias a Elan y le cedo la presentación para que él nos cuente esa parte migratoria. Así que a ver, aquí te tenemos. No sé si puedes compartir la pantalla, Elan. Ok, ahí estamos.
Muchas gracias, Olga. Hola a todos. Mi nombre es Elan Rysher, soy consultor de inmigración australiano, exalumno del Australian National University y un ex inmigrante mí mismo. Con su permiso voy a seguir en inglés, es que estoy mejorando mi español todavía y seguro que la gente atiende este seminario habla mejor inglés que mi castellano. Voy a compartir mi pantalla ahora. Dime si, Olga, ¿se puede ver la presentación? Sí, 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 sí. Okay, okay. All right, so we continue in English now. So what are we going to talk about today? I will give you a quick overview of skilled visas, basically what are the options to migrate to Australia, effective migration strategies, how are you going to get there? I'll give you a few quick tips on how to link education and migration, so specifically how to progress from a student visa to temporary to permanent and later citizenship. We will talk about how to choose what to study. So a course that complements your migration strategy. And if there's a bit of time left, we'll have some questions and answers. So I just want to ask that if anyone's got a question, we will have time for that at the end. Okay. Let me tell you a little bit about myself before I begin. I've been working in the migration sector for the past 5 years. Since 2019, I've been practicing through my own agency, Rysher Migration. We have offices in Sydney and Barcelona. At the moment, I'm in Barcelona. Before being a migration agent, I was working in HR and the insurance sector for 7 years. I've lived 4 years in Melbourne, 7 years in Sydney, and in the more distant past, I migrated to Australia in 2007. We actually might have crossed over in Australia because you were also in 2007 in Australia, Olga, weren't you? Yes, that's it. Yeah. I thought I'd share with you a little photo from one of the proudest moments of my life, my citizenship ceremony. It just goes to show that not only I am a migration agent, I used to be a migrant myself, and I know what it takes. So Australia's visa system is actually remarkably complex. There's about 100 visas. However, in broad terms, there's 4 main ways someone can become a permanent resident in Australia. One is skilled migration. This basically focuses on the professional and academic qualities of the visa applicant and what it can bring to Australia that it doesn't have. So labor shortages and economic needs of the country that the person can help deal with. The second class is business visas. They're suitable for medium to large business owners and investors who want to transfer their business to Australia or invest large sums of money. Third one is partner, child, and parent visas. If anyone's got a boyfriend or girlfriend in Australia, please come and talk to me. And the last one is protection visas for recognized refugee status and asylum seekers. Let's take a closer look at skilled visas because this is the type that is most relevant to the people attending this webinar. So within the skilled visa family, there's 3 different groups. First one is employer sponsored. These types of visas are tied with an employer in a particular position. So basically, a company has a vacant position. They couldn't find an Australian to do the job. They bring someone from outside to do it. The second group is points-tested visas. Those visas don't involve working in a particular position. However, you can't just apply for it. You submit an expression of interest, which is basically a test with points for each category, such as age, education, qualification, level of English. The highest performing candidates get an invitation to apply for a skilled visa. And the third group, which is quite new and is the most lucrative, is global talent. This type of visa is most suitable for the top 1% of professionals in particular fields such as biochemistry, circular economy, medicine, science, research, etc. It has very, very high requirements.
And for this reason, it's at the top of the pyramid. So I've basically drawn a little chart showing which are the most beneficial visas. So global talent is the fastest path you can have to permanent residence. Employer-sponsored permanent residence is basically a company paying for you to become a permanent resident straight away for the purpose of performing the job in Australia. Next one in the line is independent. So that is a points-tested skilled visa that basically you just deal with the department. It doesn't involve another authority. Unlike the state-nominated, which is also points-tested visa, that's our plus 190. And in order to get invited for this visa, you need to be nominated by one of the states. So for example, let's say an accountant living in the state of Victoria is submitting an expression of interest. The state of Victoria recognizes that it needs accountants and it nominates this person for a skilled visa. Once the nomination is approved, they get an invitation and then they apply for the visa. Next one in line is regional provisional visas. Those are subclass 491 and 494. The people who are eligible for these visas are expected to spend 3 years living in regional Australia before they can become permanent residents. I will talk a bit more later in the presentation about what it actually means regional. It doesn't mean living outside in the desert. The last category, and actually the most commonly used, is temporary employer-sponsored. So as I said, these visas involve working in a particular position in a specific business. However, they are temporary. For the right occupations, the people who are granted these visas can progress to permanent residence after 3 years. We're going to look a bit further, a bit deeper into those visas if we have time later on in the presentation. Effective migration strategies. Before we go on to talk about the details, I'll just share with you a little quote by Muhammad Ali, which I like telling my clients at the consultation. It says, "The will must be stronger than the skill." What does this mean? It means that a person can have all the qualifications and the work experience and the academic background necessary to migrate, but what is equally and, in my opinion, more important is actually wanting it. Migrating to Australia, anyone can become a student in Australia, almost anyone. Olga knows this better than I do. It takes a bit more effort to actually study the right course, progress through the right visas, and become a permanent resident. There are two main ways one can become a permanent resident in Australia. They can pursue their migration path from outside Australia. This is usually suitable for people in engineering, IT, and medicine with at least 5 years of work experience, people that have plus 100 points in the points-tested visas, or have a job offer. Usually, in my experience, people who can get job offers without physically being in Australia are highly experienced professionals, usually in IT and senior management and science. For people who are not quite suitable for offshore migration, or they're not there yet, and they don't want to sit around overseas gaining that work experience until they, or in other words, I just want to go to Australia now, there's the Onshore Path. It involves coming to Australia on a temporary visa, usually student visa or a working holiday visa, and from there building on that and progressing to a temporary skilled visa, permanent residence, and then citizenship. We will be focusing on, as I said, the transition from student to citizenship, and the people who come to Australia as students, it's basically a source of income for the Australian economy. So the Australian government rewards overseas students in different ways, which we talk about. This type of migration path is suitable for those who are in the early stages of their career, or those who want to study a bachelor's, master's, PhD, etc. in Australia. Those who wish to use their course, their qualification for the purpose of migration must choose their course in the university very, very carefully so that it complements their migration strategy.
You can go to Australia and study a diploma of hospitality management. You can come and study Masters of Economics. But the question is, does it get you anywhere? So we will be talking more about that. I think that's really important, Elan, because as I normally talk to the student and say, what is your goal at the end? Yeah. If you want to migrate and you want to do it through immigration, it is good. Like, we are the best to help you with the education pathway, but you have another goal, which is migrate. And for that, you need a migration agent. So that's why I think this kind of presentation is really useful, because as education agents, we cannot give migration advice, but we can just lead you to receive the help that you need. And for us, it's not just trying to make you go as a student. What we want to do is like make you go as a student, because we want you to pursue your goal. Okay. Well, that's very correct. Thank you. Thanks. Legally speaking, only migration agents are qualified and able to give migration advice. In order to come up with a migration strategy, I can give you, this presentation will give you tips and ideas, but it's basically the tip of the iceberg, because there's a lot of things you need to take into account. It's not only the legislation, it's also who you are professionally and what is your personal interest, and all these things need to come together. So there's 3 stages in an effective migration strategy. First, which is where the agent will, the first 2, sorry, the agent will have the most input. And the third one is where the visa applicant, the student, actually goes and carries out the plan. So at the research stage, it's mainly asking questions and getting the information. What is your migration goal? Where do you want to be in in terms of visa 5 years from now? Which visas are going to get you there? What are the requirements? What are the costs? How long is it going to take? What are the risks? Once you've gathered all that information, you've come up with a plan. So what are the steps you need to take? So, for example, doing a skills assessment in an English exam before submitting an expression of interest, or applying for a temporary graduate visa after you graduate and getting the right job to get you the work experience you need. Or if you want to maximize the chances, studying in a regional area so you can get a second temporary graduate visa. We will talk about a bit more about that later on. The execute part is basically realizing your plan. So it's not just about following the steps that you've come up with one after the other, because doors open and doors close. You might get a job offer that's very lucrative in a particular position. You might want to move to a different part. New visas might be opening, and criteria and eligibility might change. So it's important to keep updated on those changes, be flexible, respond, and adjust. So to keep updated on these changes, check the IMI Updates website, which I keep updated every now and then once there's changes to the migration legislation. How you can link education and migration. So there's a few ways you can benefit from studying in Australia in the context of migrating. The first and foremost is the temporary graduate visa, subclass 485. We'll be getting more into it in the next slides. Second one, which a lot of people tend to ignore, is while you're studying, you get to work, make professional and personal connections. Those connections are absolutely crucial for the migration plan. So for example, you might make friends at the study bench while you're studying. Those friends could help you get a job once you graduate. Studying in Australia it definitely gets you extra points in the points test based visas. For example, the Australian study requirements. So studying 2 years in Australia gets you 5 extra points. Studying in a regional area gets you 5 more points. You will definitely improve your English while studying, which will get you more points for English skills, and you claim more points for work experience as you're studying and working. One other important thing is that your partners can join you as dependents. So if you have a pareja de hecho or you're married, they can come with you to Australia. As Olga mentioned,
they can work, and not only they can work, they can also pursue their own migration plan. If they're successful, you can jump on that boat. So for example, let's say an accountant and a dentist come to Australia. The accountant goes to study a master's of economics, and the dentist is their partner. They can work part-time. They get a job as a dental assistant. At the same time, they become registered as a dentist in Australia. They get a job offer, and then they're being sponsored as a dentist. The accountant applies together with the dentist, and 3 years later, after working on the temporary sponsored visa, they can become permanent residents. I've seen this happening quite a few times. How to choose what to study. So basically, there are 3 areas that need to come together in order to find the right course for you. First one is the migration side of things. Which occupations are available to migration? Which states nominate those occupations? What areas are those occupations in need, and what visas apply, and so on. The second part is who you are professionally. What is in your CV? What have you studied, and what work experience do you have? I would obviously not recommend, for example, a nurse to go and study hospitality management, because that is completely unrelated to her professional background. And even though it might get her a visa, she will basically be starting from scratch professionally, and it's not really building on what she already has. Third one, which a lot of people also tend to ignore, is personal interest. It's really, really important that you study something that you like, that you study a profession that you want to work in. And the reason for that is because if you're not really interested in what you study, you're not going to put in the effort, potentially not graduate. And if you continue to working in that position, you'll basically be working in a job that you don't like. This not only is not a good idea, it might actually lead you to just forget about the whole thing and drop the whole migration plan. So sitting with a migration agent to help you bring all those 3 categories and considerations together at the beginning, from the outset, is imperative. It's very important. Things you need to take into account: your career goals, who you want to be professionally, where you want to work, what kind of companies, what kind of salary, the available courses in different cities in Australia, which universities, what are the ratings, the tuition, what are the costs, and scholarships, where you want to study and live. Studying in a place such as Melbourne is entirely different from studying in a place like Adelaide. And the punchline is, again, will the course support your migration goal? Let's take a closer look at the temporary graduate visa. This visa, as I said, it's basically a gift that you get from the Australian government for coming to study in Australia. It allows you to live in Australia for up to 4 years, depending on what you study after you graduate. So for example, someone studying a diploma of electrical engineering, so studying to be an electrician, will get you a temporary graduate visa for 1.5 years. Whereas if you study a PhD, you will get 4 years. So it really depends on what you're going to study. Whilst on the temporary graduate visa, you get to work full-time, continue gathering more points for skilled visas, especially in the Australian work experience category. And if you study in a regional area and continue living in a regional area, you actually get to apply for a second temporary graduate visa, which can get you up to 2 more years of living in a regional area. So it's a stepping stone. It's a bridge between the student status and the skilled migrant status. What do you need to show in order to be granted the temporary graduate visa? Well, first thing, you need to study 2 full academic years in Australia, full time. One important note is that during COVID, during the pandemic, so long as you have a visa,
you can study online from offshore, and that period will count towards the 485 visa. So while people are finding it very difficult or practically not possible right now to enter Australia, that you can study online, and that time will count towards the 485 visa. Generally speaking, with the forecast of what's happening with COVID in Australia, the expectation is that students will start coming into Australia towards the end of 2021. It will gradually increase from that through 2022. You also need a minimum bachelor's degree in order to qualify for the 485 visa. And qualifications lower than that need to be listed qualifications, which are tied with a particular occupation. So, for example, a diploma of project management, not going to work, but a diploma of electrical engineering, yes. You need to hold a suitable visa whilst studying, and for the regional 485 visa, you need to study and live in a regional area. What is a regional area? I thought I'd show you this because usually people, when you talk about Australia and then you mention regional, people think about desert and wasteland in the middle of nowhere. The photo at the top is the city of Gold Coast. It's a city of 600,000 residents. It's right next to Brisbane, which is a city of about 2.5, 3 million people. The photo on the left is Perth Central Business District. That's a city of 2 million people. It's the capital of the state of Western Australia. And the photo on the bottom right is the city of Sunshine Coast, which has a population of about 300,000 people. If you ask me personally, my favorite is the Sunshine Coast. All of those cities are university cities. So you can actually study there, get the 485 visa, and get the second regional 485 visa. Here's a general diagram of how someone can progress from a student to permanent resident. So let's say you come to Australia to study, an accountant, and a Spanish accountant comes to study Masters of Economics in Australia. The degree will take, I think Olga will know this better than I do, 2 years probably. Yes? yes, sorry, 2 years. I must say. Whilst studying, the accountant will get a job in an accountancy firm as an accountant's clerk. So not actually an accountant, but someone who assists accountants. They continue studying, they make the connections, they show up to work on time every day, they say yes to everything they're being asked to do. When they graduate, they apply for the temporary graduate visa, which will give them 2 extra years. They get qualified as an Australian accountant, so basically pass the CPA exam. They do a skills assessment, they do an English exam, they submit an expression of interest for a skilled visa, and whilst waiting for an invitation, they start talking to their employer about sponsorship and say, hey, look, in about a year or 2, my visa is going to end. Will you sponsor me for as an employer-sponsored visa? If possible, the answer is yes, and they apply for the 482 temporary skills shortage visa. After 3 years of working on that visa for that particular employer, they apply to permanent residence. If they are lucky and they get an invitation for a skilled visa at any point in time on the temporary graduate visa or on the 482 temporary sponsorship visa, they can just apply to permanent residence. So basically, from the temporary graduate visa, you go in both directions at the same time. Points tested visa and pursuing employer sponsorship. Olga, do we have enough time to look further into the skilled visas and the different groups, or should we do questions and answers? I think we can just go quickly for this one, maybe 5 minutes, and we just left a little bit for question and answer. Okay, all right. So
The most lucrative skilled visa, as I said, is the Global Talent Visa. They have, it's connected with 10 particular sectors of the economy, which are listed on the left-hand side. Oh, sorry. Actually, I have here one say, please talk about skill visas. so we're gonna follow. I figured that people will be quite interested in it. These are the 10 sectors that you can apply for: resource, agri-food, and agtech. These visas, as I said, are suitable for the top 1% in their occupation. Those are people who are scientists, researchers, people who have publications, people who are mentioned in articles. You need to be able to demonstrate that if you come to Australia, if you are granted this visa, you can attract a salary of 153,000 Australian dollars. You don't actually need to earn this salary right now. You just need to show that you have the ability to earn it. In addition, you need to be internationally recognized and have evidence of your international achievements. So, for example, there's websites for scientists where they're rated by their publications. There's international awards and things like that. So this is the type of evidence that you can show. You will also need an Australian person or organization in the same field that will nominate you. You submit an expression of interest. Usually these things work very quickly. If you are lucky, you get an invitation, you apply for the 858 visa and you become a permanent resident. Usually this process takes around 6 months. That's what's happening at the moment. Next one is the points tested visas, which I've mentioned earlier. As I said, you need to be invited for them, and the invitation is based on the expression of interest and the points test. On the left-hand side, you can see a few examples of the categories which you are assessed by. So age, level of English, academic qualifications, etc., etc. So coming to Australia as a student can really promote and increase your point score. I've seen people going from 60, 70 points to 90 to 100. 90 to 100 at the moment is a realistic point score for being invited for a skilled visa. The process that you follow is basically identifying the skilled occupations from the occupations list, doing an English exam and doing very well, and passing a skills assessment, which is basically an examination of your quality as a professional in the particular occupation. It's done with an external organization. You submit the expression of interest, hope for the best, and if your point score is high enough, you get an invitation to apply for the visa. You supply all the evidence to support the English claims, the work experience, etc., and then the visa is granted. Usually at the moment it's between 1 and 2 years, but this should become shorter as Australia comes out of COVID travel restrictions. Employer-sponsored visas. These are actually the most common ways for students and migrants to become permanent residents. As I said, the employer-sponsored visas are tied with a particular position at a particular company. People who are granted this visa, if they are working in the right occupation, so for example, nursing, doctors, accountants, scientists, electricians. Engineers? Sorry? Engineers also? Yes, absolutely. Those are the people that are eligible for permanent residency through those visas. There is usually what happens is employers don't really want to sponsor someone for permanent residence straight away, because then they're just free to work for anyone they want. So what actually happens is they say, I'll sponsor you for a temporary work visa, and after 3 years, you can apply for permanent residence if you continue working at the same position and if the employer is willing to sponsor you for permanent residence. Requirements. The companies that sponsor people for employer-sponsored visas need to meet their own set of requirements. So they need to pay a certain amount of money. They need to show that there are no Australians that can do the job. They need to pay you the same, at least the same salary that they would pay in Australia. So they can't pay you any less. And as I said, sponsor you under the right occupation. The visa applicant needs to have a certain level of English and at least 2 years of experience in the occupation. Sometimes they need to do a skills assessment.
and English exam is usually required. As I said, once the visa is granted, continue working with the same employer. If you have the right occupation, you get permanent residence after 3 years. Questions and answers? Well, Go ahead. I think it's been a really great resume about visas, and we have some question that people just gave us before the seminar. I don't know if you got the ones that are here, if they want to write any question, just please let me know. I think sorry, do we have to write it in the chat, or I think it's better if you, but if you want to talk, like, I don't know, Olga, you are the no, but I think you can do it. Like, you can tell us now. I think the others can start writing just to don't mix conversation. But if you can tell us your question, Pamela, that could be great. Okay, I have two questions. One is age. I'm 38, so I don't know if I have because I saw in a skill visa, I don't remember the number, that one of the criteria was the age, and I don't know if I don't have information about the other visas. And the second one is from student to permanent or to citizenship. The minimum is 5 years. Is that correct? The minimum time? Not exactly. So first, let's answer the age question. So for the points tested skilled visas, the one you need to submit an expression of interest, there's an age limit for it, and that's 45. So anyone over 45 is not eligible to submit an expression of interest for a points tested visa. They are eligible to get an employer sponsored visa, even if they are over 45. And in order to progress to permanent resident for people over 45, they need to be eligible for one of the exemptions. So for example, earn a very, very high salary. And those who earn very, very high salaries, or those who are in academia. So for example, a university lecturer, those people can apply to permanent residence on an employer-sponsored visa, even if they are over 45. The second question about how long does it take to become a citizen? So eligibility for citizenship requires, just in very general terms, it requires living in Australia on any visa for 4 years. And the last year of those 4 years needs to be as a permanent resident. So it's not 4 + 1, it's 4. And the last year of the 4 is as a permanent resident. Does that make sense? Yes. Sorry, I was silent. Yes, and so do I have time till 45 to apply for the permanent or to be permanent? You mean Yes. if you start studying at 38? If you start studying now. Okay. Yeah. The other one, I think the temporary, the other one, the temporary graduate visa, the 485, I think the maximum is 50 years old. Like you have to be under 50 before applying for the post, you know, that visa that you can work after your studies. There is an age limit on the temporary, the 485 visa. It's either 50 or 50. To be honest with you, I've never come across a student. I just had a case like recently. So the thing is, like, he was turning 50 by the time that he was finishing the course. Like, so that's why I know that it has to be under 50 years, 50 años, antes de solicitar el visado de trabajo.
Tenemos otra pregunta en el chat, no sé si la puedes leer, pero lo que quieren saber, te las voy a preguntar en español, aunque sé que las vas a responder en inglés, pero vamos, que es, ¿qué significa el tener una invitación? When you say you get an invitation to apply. Eso también pasa con eso, con otros tipos de visados. ¿Qué significa eso? El significado de tener una invitación es una invitación. You can talk in English. Like, okay. I don't gonna meet you, you know. Mucho más fácil para mí. Y es más importante que te doy la información precisa de que practico mi castellano con vosotros. Exacto. Okay. The meaning of getting an invitation is the points tested visas you cannot apply to directly. You can't say, I'm going to apply for the 189 or the 190 skilled visas. You need to be invited by the department. The invitation, the Department of Immigration invites people to apply for skilled visas based on their professional and academic and personal attributes. So that means that you submit, basically, it's like a pre-application. It's called an expression of interest. You provide details about yourself to the department, your age, your work experience, your level of English, your academic qualifications, and you get a certain amount of points for each of those categories. The sum of your points that you get for each category is your point score. The whole categories are called the points test. You compete with other people on an invitation. So there's a limited amount of skilled visa invitations that are issued every year. And the department invites those that have the highest score. So that's basically the meaning of an invitation. They allow you to apply for a skilled visa based on your point score. So the highest performing candidates get invited first. Is this answering? Because I think there was more to the question. Yeah. Also about skilled visas, I heard that there's a list with all the skills that Australia is looking for. Yes, there is. It's actually more than one list. There's a few lists. You can find them on the department's website, or you can speak with a migration agent who will explain everything to you, because the website is not particularly user-friendly. What else is there? Also, también es cierto que eso hay que entenderlo bien, porque también es verdad que recibimos muchas solicitudes de estudiantes que quieren hacer un curso particular pensando en ese skill, ¿no? En ese listado, y es cierto que es bueno buscar la relación, pero también acuérdense que esos listados se van actualizando. Hay actividades o hay profesiones que realmente siempre han estado ahí, por lo menos en mi caso, que empecé justamente con un sponsor visa, yo no llegué a la residencia porque no la quise solicitar, o sea, creo que soy una de las pocas, de las raras que dijo, me quiero volver a España, pero sí es cierto que ingeniería ha sido una de las profesiones que siempre ha estado ahí, pero es verdad que esas listas se van actualizando, entonces es muy importante que por lo menos también el visado de trabajo temporal, este visado que estamos hablando, el 485, es verdad que tiene la vía del máster, que independientemente del área de estudio, el máster que hagas, siempre te la van a dar. También existe una forma de entrar a través de cursos técnicos, a través de Becas y diploma, que sí están dentro del listado, efectivamente, que está que van a poder ver en el departamento de migración, pero ahí tienen que también ser conscientes de que ese listado lo actualizan. Entonces no sabemos si comienzas con un TAFE, quizás si es un área y un agente migratorio te diga, mira, hazlo con toda la tranquilidad porque esta área o esta profesión ha estado ahí por muchos años y se necesitan muchos profesionales, bien. Pero si hacen un TAFE o un curso de diploma pensando en un Temporary Graduate Visa, asegúrense de que en 2 años esa profesión no se las vayan a quitar de ese listado, porque si no, se quedan un poco sin esa visión. No sé si
si me estoy explicando. Exactamente. Speaking with a migration agent before deciding on the course is very important. It's easy to, well, usually if you go and study at least 2 years, a bachelor's or a master's, or do your PhD, you're definitely going to get the 485 visa. But if there's something else happening, if you want to do a graduate diploma, if you want to do an advanced diploma or something like that, then it's very important that you choose the right diploma. Or the right subject. We've got a few more questions, don't we? Yeah, well, una más tenemos aquí de principios que dicen, en principio quiero ir sin pareja, pero es posible que viniera después. Sí, efectivamente con el visado de estudiante, si viene como estudiante, realmente nosotros solicitamos el visado, hacemos la gestión para ti, siempre declarando que tienes una pareja, es importante, y una pareja no necesariamente estamos hablando que tengan que estar casados, sino que se pueda demostrar que tienen mínimo 1 año de convivencia, ¿vale? Yo les cuento un poco qué es lo que tienen que tener para declarar o sea, para asegurar que son pareja. Siempre les hablo de la cuenta conjunta, porque es donde hay dinero conjunto hay amor. Pero es cierto que después se puede solicitar el visado de pareja. Puedes hacer una solicitud para ti y más tarde hacer que ella o él solicite su visado de dependiente sin problema. Estoy segura que tanto a nivel migratorio, si haces una migración, como si vas de estudiante. I'll give you a quick tip about adding your partner to a student visa. So the criteria is you have to, if you're not married, you need to live together and share a household for at least 6 months before applying. If not, then there's other ways to solve it, but that is the usual way to go about it. What are the fees for migration agent for the whole process? Well, Elia, it really depends on what is your migration path going to be. There's, as I demonstrated, there's different kinds of visas, there's different processes. We need to come up with a migration plan for you, and I'm happy to quote my fees once we come up with the general idea. You're more than welcome to get in touch with me after. So what I normally, when you come with a student, is to have a consultation first, just to have an overview, and then he can just give you the real, because he also needs to know like your background, So that's important. They say invitation for skill visas, yes. Para student visas, you don't need any invitation. You just need to be in a course. Okay, I think we are just running out of time, but one more question that we have here, sorry, I didn't read before, is when you talk about the second visa, in order to apply for the second visa, the 485, do they need to be in a regional area? No. Okay. But in order to be eligible for a second, oh, sorry, I misunderstood you. Right, okay. So if you study, for example, a bachelor's degree or a master's degree. I don't know if you can read the question. It's Alvaro Millán. He say, thanks for the presentation, Elan. Could we know how it works, the second visa? That means that you can apply twice? Does it mean you could apply for? Yes, you can apply for a second 485 visa, but in order to get it the second time round, you need to have studied and you need to stay living in a regional area. Okay. So the second 485 visa is only available for people who live in regional areas. I think someone's asking about consultation. My consultation is, I have a special fee for clients or students of LAE. I charge $130. And usually my fee is $160. So if anyone is looking for some guidance or idea or wants help with coming up with a migration plan, you're more than welcome to get in touch with me. I'm just going to type in my email address there. Yeah, so after this, what I'm gonna do is I'm gonna send you all of us exactly the Elan emails, just the recording, just in case you want to see this
with a little bit of calm, and also the Facebook and LinkedIn from Elan, which I think I really suggest you to follow up, because he has really updates about migration. So I think it's great for you to have it. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo estoy con una mezcla de inglés-español que ya no sé lo que hablo, pero espero que les haya gustado. Creo que, como les digo, para mí y a los que los invité, sé que ha sido un seminario bajo demanda, básicamente, porque muchos de los estudiantes sé que quieren consejos migratorios, o me dicen, yo quiero estudiar, sí tengo una seguridad, y obviamente estoy segura que ni tanto ni yo les podamos dar la seguridad 100%, pero sí el mejor consejo para llegar a sus objetivos, ¿vale? Nada, pues muchísimas gracias, Nicolás, muchísimas gracias a todos los que nos están felicitando por la presentación, y agradecerte mucho, Elan. Hay alguien que me dijo que está en Barcelona, que te iba a visitar, así que bueno, ya aprovechando que estás, porque es verdad que también tuvimos una suerte, fue un poco por casualidad como nos conocimos justamente en Barcelona, y creo que es bastante interesante tener un agente migratorio australiano en España, que con nuestro horario que podamos un poco resolver esas dudas, y además que lo ayudemos a practicar el español, porque Elan cada día está haciendo su español mejor. Así que ahí vamos. Pues gracias a todos. Gracias una vez más, Elan, y bueno, nos despedimos, ¿vale? Gracias a todos. Hasta luego.